So last class Python lo so here, so what is meant by multi-threading? So here it's better to make a several law. So multi-threading is the concept of multi-threading is the concept of performing multiple tasks simultaneously or concurrently. So for any application, so it is mandatory to use multiple operations at a time. So multiple operations at a time. In such cases, multi-threading plays a key role. In such cases, multi-threading plays a key role. In such cases, multi-threading plays a key role as well. Next thing, the root clause of multi-threading. The root clause of multi-threading is a main thread. The root clause of multi-threading is a main thread as well. Here, multi-threading improves the effectivity and reduces the effectivity. Yeah, improves the effectivity and reduces the time of application running. And next thing here we have as a multi-threading is classified as follows. So how would it was classified? The first one is nothing but process-based multi-threading. So process-based multi-threading. The process is multi-threading as well. And second one is nothing but thread-based multi-threading. So thread-based multi-threading. First thing, process-based multi-threading. So process-based multi-threading. So what is exactly meant by this? So here, so in this type of multi-threading, all the operations are dependent on each other, and works and threading applies in a sequence as well. And next thing, so here we do have the second one is nothing but thread-based multi-level. So thread-based multi-threading. So what is exactly mean by this? So what is meant exactly mean by this? So in this type of multi-threading, so all the operations are independent. So which doesn't rely on other operations, and works itself as well. So చూడండి ఇక్కడ. So what is meant by multi-threading ante? So here we have another name is multi-threading. So multi-threading is also known as multitasking. Since multiple operations are applying simultaneously. So what is meant by multi-threading ante? So multiple works అనేవి ఒకేసారి పర్ఫామ్ చేసాం అనుకోండి. So that concept is nothing but we call it as the multi-threading. So what is the use of this multi-threading సార్ అంటే, ఒక అప్లికేషన్ ఉందంటే మనం ఏ ట్యాబ్ మీద క్లిక్ చేసినా, ఏ ఆప్షన్ మీద సెలెక్ట్ చేసినా అది మాత్రం ఓపెన్ అవ్వాలి. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం బ్యాక్గ్రౌండ్ లో వేరే అప్లికేషన్ కూడా రన్ అవుతూ ఉండాలన్నమాట.
అంటే simultaneous గా even if you are using or not using, all must perform their own performance. అంతే కదా, మనకి యూజ్ చేయట్లేదని తర్వాత యూజ్ చేయమని అది అక్కడ ఆగిపోకూడదు, స్టాప్ అయిపోకూడదు. సో వెన్ ఎవర్ ఇఫ్ యు ఆర్ బిల్డింగ్ ఎనీ అప్లికేషన్, మల్టీ థ్రెడ్డింగ్ ప్లేస్ ఏ కీ రోల్ లైక్ దట్. అన్ని పర్ఫార్మెన్స్ ఒకేసారి వర్కౌట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తుంది. సో యాజ్ వి సెడ్, సో మనం చూస్తాం సో మల్టీ థ్రెడ్డింగ్ అంటే ఏంటంటే మల్టీ టాస్కింగ్. సో వాట్ ఈస్ మెన్ బి మల్టీ టాస్కింగ్ ఫ్రమ్ అవర్ సైడ్? ఒకేసారి 4-5 పనులు చేసామంటే మనం దాన్నే మల్టీ టాస్కింగ్ అంటాం. లైక్ మనం తింటున్నాము, ఒక పక్క తింటున్నాము, మూవీ చూస్తున్నాము, ఏదైనా పక్కన బుక్ రీడ్ చేస్తున్నాము, ఇలా ఒకే టైంలో మనం ఇన్ని వర్క్స్ చేసాం అనుకోండి, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ద మల్టీ టాస్కింగ్. లేదా ఒక స్టూడెంట్ ఉన్నాడు, సో హీ వాజ్ గుడ్ ఇన్ ఆల్ ద ఎకనమిక్స్, లైక్ తన టెక్నికల్ గా బాగున్నాడు, నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ బాగున్నాడు, ఆర్ట్స్ లో బాగా చేస్తాడు, స్పోర్ట్స్ లో బాగున్నాడు, నెక్స్ట్ ఎన్ఎస్ఎస్ ఎన్సిసి, సో అన్నిట్లో ఎప్పుడైతే యాక్టివ్ గా ఉన్నాడో, సో హియర్ ఈస్ పర్ఫార్మింగ్ ద మల్టీ టాస్కింగ్. ఒక స్టూడెంట్ అన్నవాడు ఎలాగైతే మల్టీ టాస్కింగ్ చేస్తున్నాడో, అలా అప్లికేషన్ కూడా ఏం చేయాలంట, ఇట్ నీడ్ టు పర్ఫార్మ్ ద మల్టీ టాస్కింగ్ యాజ్ వెల్. సో ఆ టాస్కింగ్ ని ఇక్కడ థ్రెడ్డింగ్ అంటున్నాం. That's it. So how would it was classified? The first one is nothing but the process-based multi-threading. Process-based multi-threading, and second one is nothing but the thread-based multi-threading. So process-based multi-threading అంటే గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఏకైక థింగ్ ఏంటంటే డిపెండెంట్. ఇది ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకుంటే మొత్తం అన్ని మీకు అర్థమైపోతాయి. అంటే ఒక ఆపరేషన్ జరగాలంటే ఇట్ మస్ట్ డిపెండ్ ఆన్ ద ప్రీవియస్ ఆపరేషన్. There are 5 operations we do have. If you want to perform the second operation, it must conclude the first one. Third అవ్వాలంటే ఫస్ట్ సెకండ్ అవ్వాలి. ఫోర్త్ అవ్వాలంటే 1 2 3 4 అవ్వాలి. సో 1 2 3 అవ్వాలి. అంటే ఒకదాని మీద ఒకటి డిపెండ్ అవ్వాలన్నమాట. ఓకేనా? సో యూజువల్లీ మనం బయటికి వెళ్ళాలనుకుందాం ఎర్లీ మార్నింగ్. సో స్పోర్ట్స్ కు దేనికి వెళ్దాం అనుకుంటున్నాం. ఎలా వెళ్తాం చెప్పండి? లైక్ రన్నింగ్కి వెళ్దాం అనుకుంటున్నాం, లెగిసి పరిగెట్టేం కదా. సో మార్నింగ్ మన నీడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాం అన్ని ఫుల్ఫిల్ చేసుకొని బ్రష్ చేసుకొని అప్పుడు వెళ్తాం. అంటే ఏంటి ఇక్కడ మీ ఏమేంటి, టు టు మేక్ సమ్ జాగింగ్ ఆర్ రన్నింగ్ ఆన్ ద ఎర్లీ మార్నింగ్. సో అది అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి? యూ హ్యావ్ టు క్రాస్ సమ్ థింగ్స్. సో మీకు ఏమైతే రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నా వాటిని మీరు క్రాస్ చేయాలి. అంటే ఒకదాని మీద ఒకటి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హియర్ వి కాలింగ్ యాజ్ ద ప్రాసెస్ బేస్డ్ మల్టీ థ్రెడింగ్. అంటే ఒక ప్రాసెస్ మీద ఇంకొక ప్రాసెస్ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట. On that case, we are saying as the dependent. And what is the next one here? Thread-based multi-threading. So thread-based multi-threading అంటే దీని మీద డిపెండ్ అవ్వకుండా ఇండివిజువల్ గా ఇండిపెండెంట్ గా అదే వర్క్ అవుతుంది అనమాట. There is no dependency about that. So it will only works itself. దాని పరంగా అదే చేసుకుంటుంది. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి దానికి. ఫోన్. సో ఎట్ ఏ టైం 3-4 యాప్స్ యూజ్ చేస్తాము. ఇంకా సో ఫుడ్ తినాలంటే మనమే తింటాం కదా, ఆడు రావాలి ఈడు రావాలి మనం వెయిట్ చేయం కదా. దట్స్ ఇట్. దట్ విల్ కమ్ నథింగ్ బట్ ఇండిపెండెంట్. అదే సార్ కలిసి తింటాం కదా, ఫుడ్ ముందు కూడా ప్రాసెస్ ఉంటుంది కదా, స్నానం చేయాలి కదా, అవన్నీ అంటే బ్రష్ చేయాలి కదా, అంటే అవన్నీ పెట్టకండి ఇక్కడ. సో హియర్ ద థింగ్ ఈజ్ యు ఆర్ ఈటింగ్ యువర్ ఫుడ్. మీ ఫుడ్ మీరు మాత్రమే తింటున్నారు, పక్కడు వచ్చి తినిపించట్లేదు. సో ఆన్ దట్ కేస్ వీఆర్ సీయింగ్ ఇట్ యాజ్ ద ఇండిపెండెంట్. ఓకేనా? సో ఏమని చెప్తున్నామంటే మళ్ళీని, సో మల్టీ థ్రెడింగ్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ మల్టీ టాస్కింగ్. సో సిన్స్ హియర్ వీఆర్ అప్లయింగ్ మల్టిపుల్ ఆపరేషన్స్, ఒకే టైంలో మల్టిపుల్ ఆపరేషన్స్ అప్లై చేస్తున్నాం కాబట్టి దాన్ని మనం ఏమంటామంటే కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ ద మల్టీ టాస్కింగ్. సో అర్థమైందా మల్టీ థ్రెడింగ్ గురించి మొత్తం అంతా కూడా? ఎస్. సో హియర్ వీ డు హ్యావ్ యాజ్, సో వాట్ ఈస్ ద మాడ్యూల్, what is the module used for multi-threading? What is the module used for multi-threading as well? So here the module is nothing but a threading module. So threading module. How to import threading? How to import threading module? So here we can make it here as a, so from threading import star, from threading import star or import threading okay na. Let us make some example on this one. So example 1. సో ఐడియా ఉందా మీకు ముందుగానే ట్రెండింగ్ కోసం? జావాలో ఉందా? ఏముంది అక్కడ?
ప్రొడ్యూసర్ జావా జావా స్క్రిప్ట్ చెప్తున్నారా? జావా చెప్తున్నా జావా స్క్రిప్ట్ చెప్తున్నారా? జావా ఎందుకు? సో ఇక్కడ ఏం చేద్దామంటే, సో హియర్ ఐ మేక్ ద స్టేట్మెంట్ లైక్, హియర్ ఐ మేక్ ద స్టేట్మెంట్ లైక్ ద కరెంట్ థ్రెడ్ ఇస్, ద కరెంట్ థ్రెడ్ ఇస్, ద కరెంట్ థ్రెడ్ ఇస్. సో ఏ మోడల్ యూజ్ చేయాలంట? మోడల్ నేమ్ threading. So I need to import like from threading import star, from threading import star. So here I mentioned there like so current thread. So we do have a make it like a current thread dot get, current thread dot get as well. And let me print this statement. So run చేద్దాం, first code run చేద్దాము. ఏమొచ్చింది అక్కడ? ఫంక్షన్ కరెంట్ థ్రెడ్ డాట్ ఇంపోర్టింగ్ అవ్వట్లేదు. సో get underscore current thread dot get సరే గెట్ కనిపిస్తుంది కదా, అండర్స్కోర్ గెట్, సింపుల్ గెట్, ఓన్లీ గెట్. సెట్ కనిపిస్తుందా? ఏది సెట్ ఎక్కడ? అండర్స్కోర్ గెట్ అండర్స్కోర్ ఉంది. తర్వాత ఎస్టిఆర్ ప్రజెంట్ టైప్ రెడ్యూస్. సో సేమ్ మనం ఇప్పుడు ఆ రోజు ఎన్కాప్యులేషన్ చెప్పాం కదా, సెటర్ మెథడ్ గెటర్ మెథడ్ అనేసి. సో ఫస్ట్ గెట్ చేయాలి, గెట్ చేస్తే ఏం రాదనమాట, నో థ్రెడ్ ఫౌండ్ అని వస్తుంది. తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని సెట్ చేసి అప్పుడు మళ్ళీ గెట్ చేయాలి. ఇప్పుడు నా దానికి డౌన్లోడ్ అయినట్లే బాబు. చూడండి, సో గెట్ నేమ్ కనిపించలేదు కదా ఇందాక. చూడండి ఇక్కడ ఏమొచ్చింది, ఇక్కడ ద కరెంట్ థ్రెడ్ ఈస్
మెయిన్ థ్రెడ్. ఇందాక ఏమని రాసాము? ద రూట్ క్లాజ్ ఆఫ్ థ్రెడ్ అనేది రాశారు కదా, ఏమని రాశారు చూడండి అక్కడ, రూట్ క్లాజ్ ఆఫ్ థ్రెడ్డింగ్ ఈజ్ అని రాశారు కదా. మెయిన్ థ్రెడ్, ద రూట్ క్లాజ్ ఆఫ్ థ్రెడ్ ఈజ్ మెయిన్ థ్రెడ్. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే హియర్ ఐ అప్లై ఎ నేమ్ ఫర్ ఇట్. ఇప్పుడు సో లెట్ మీ సెట్ ఎ నేమ్ ఫర్ ఇట్. సో బిఫోర్ దట్, so setting the thread name as well, so print, so here setting the thread name, so ఎలా సెట్ చేయాలంట థ్రెడ్ నేమ్? సో ఇందప్పుడు మనం గెట్ యూస్ చేసాం కదా, సో ఆన్ దట్ ప్లేస్ ఐ నీడ్ టు అప్లై ద కరెంట్ థ్రెడ్ డాట్ సెట్ నేమ్. సో సెట్ నేమ్ అని పెట్టాలి, ముందు దీని ముందు పెరాన్సిస్ పెట్టాలన్నమాట. ఐ నీడ్ టు అప్లై దేర్ లైక్ parenthesis in that set name, I need to go with some name. ఏదో ఒక నేమ్ అప్లై చేయాలి. సో లెట్ us make some our name like my institute name as IAB as well. So let me clear the screen and run this one. ఏమొచ్చింది ఇక్కడ? setting the thread name is none. ఇప్పుడు మనం మళ్ళీ అది ప్రింట్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలంటే, now here in this case I need to copy the same thing. ఏమొచ్చింది ఇక్కడ? కరెంట్ థ్రెడ్ ఈజ్ ఐ హబ్. ప్రీవియస్ గా ఏమొచ్చింది? నన్ను. ఇక్కడ చూసారు కదా, ఇక్కడ నన్ను వచ్చింది, మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా నన్ను ఉంది. బట్ హియర్ వై ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ as ఐ హబ్. ఇనిషియల్ గా గెట్ నేమ్ పెట్టినప్పుడు మనకు ఏది ఇవ్వలేదు, ఏ వాల్యూ ఇవ్వలేదు అనమాట. ఆన్ దట్ కేస్ ఇట్ ఈస్ బై డిఫాల్ట్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ఇస్ దట్ యాజ్ ద మెయిన్ థ్రెడ్. ఓకేనా? బేస్ ఎక్సెప్షన్ అని చెప్పుకున్నాం మనం. ఎక్కడ చెప్పాం బేస్ ఎక్సెప్షన్ అని? ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ లో. అంటే ఏ ఎక్సెప్షన్ రాకపోతే అలాంటి కేసులో ఏం యూజ్ చేస్తామంట? బేస్ ఎక్సెప్షన్ అని చెప్పాం కదా. సేమ్ థింగ్, ఇఫ్ దేర్ ఇస్ నో నీడ్ టు గో విత్ ఎనీ థ్రెడ్ నేమ్, నాకు ఏ థ్రెడ్ నేమ్ గుర్తు రావట్లేదు సార్ అంటే, సింప్లీ ఇట్ విల్ బై డిఫాల్ట్ టేక్స్ విత్ ద మెయిన్ థ్రెడ్. తర్వాత ఏం చేయాలంట? సెట్ చేయాలన్నమాట. సెట్ చేసిన తర్వాత ఎప్పుడు అవుతుంది? దట్ ద మెయిన్ థ్రెడ్ నేమ్ విల్ బి చేంజెస్ టు దిస్ ఐ హావ్ పాస్. అర్థమైందా? సో అది థ్రెడ్డింగ్ అంటే ఇక్కడ. సో సింపుల్ థింగ్ హియర్. So let me copy this example. Example 1. So how to perform threading? So here we do have, so first thing is so by using functions. Next one, second one, so by using inheritance, or not inheritance, by using class as well. And third one is nothing but so by using inheritance, as well. So let me go to the first one as well. So by using functions, so example 1. So therefore threading of members. So I apply for x in range of 10, for x in range of 10, and then I apply import times. I'm not sleep of 1 second. Print. So the values. Object 1 is equal to target. Not target, thread of target to the target is equal to threading of this. Object 1 dot start. చూడండి ఇక్కడ. సో ఏం చెప్తున్నాం అంటే, థ్రెడ్డింగ్ అనేది మనం ఇన్హెరిటెన్స్ యూజ్ చేసి, తర్వాత క్లాస్ యూజ్ చేసి, ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేసి చేయొచ్చంట. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ మెథడ్ టు హౌ టు వర్క్ ఆన్ విత్ బై యూజింగ్ ద ఫంక్షన్స్ లో ఎలా వర్కౌట్ చేయొచ్చు అని చెప్పడానికి ఇది ఒక మెథడ్ అన్నమాట. ఫస్ట్ థింగ్. ఓకేనా? ఇప్పుడు అప్లై చేయండి. ఏం చేశాను ఇక్కడ? ఇంపోర్ట్ టైం అని పెట్టా. టైం అంటే దేనికి అప్లై చేస్తామని చెప్పాను? సో మనకి సపోజ్ లైన్ కి మధ్య కొంత టైమింగ్ కావాలంటే, ఆన్ దట్ కేస్ ఐ కెన్ ప్రిఫర్ ఫర్ ద టైం. సో ఫర్ లూప్ అప్లై చేసి టైం డాట్ స్లిప్ పెట్టాను. సో ఇంకోటి థింగ్ ఏంటంటే, థ్రెడ్డింగ్ చేసేటప్పుడు
మన మల్టిపుల్ టాస్కింగే కాకుండా మనం ఏదైతే జనరేట్ చేస్తున్నామో అది ర్యాండమ్ గా జనరేట్ అవుతుంది. మనం రాసిన కోడ్ ర్యాండమ్ గా జనరేట్ అవుతుంది. టైం అన్నది రెడ్యూస్ చేస్తారు. ఏమవుతుంది, టైం అన్నది రిడ్యూస్ చేస్తారు అనమాట. సో హియర్ వీ డూ హ్యావ్ యాజ్ టార్గెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్రెడ్డింగ్ ఆఫ్ నెంబర్స్. ఏంటి సార్ ఇది అంతా అంటే, యూజువల్లీ మనం ఫంక్షన్ ఎలా కాల్ చేస్తాము, ఫంక్షన్ ఏం కాల్ చేయొచ్చు, లేదంటే మెయిన్ మెథడ్ పెట్టేసి కాల్ చేయొచ్చు. బట్ అదే ట్రెడ్డింగ్ లోకి వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి, ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి, వేరియబుల్ తీసుకోవాలి, ట్రెడ్ పెట్టి ట్రెడ్ లో టార్గెట్ పెట్టాలన్నమాట. ఓకేనా, థ్రెడ్ లో టార్గెట్ పెట్టి ఆ టార్గెట్ ఏదవుతుంది మళ్ళీ హియర్ ఇట్ విల్ బికమ్స్ యాజ్ ద ఫంక్షన్ నేమ్. మళ్ళీ థ్రెడ్ పెట్టి వదిలేకూడదు, అక్కడ ఏం చేయాలి, దాన్ని ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసిన దాన్ని స్టార్ట్ చేయాలన్నమాట. సో లెట్ మీ రన్ దిస్ కోడ్, లెట్ మీ రన్ దిస్ కోడ్, లెట్ గో దట్ మీ క్లియర్ ద స్క్రీన్ గ్లాస్. చిన్న ఫర్ సపోజ్ సార్ ఎయిట్ సార్ ఉంది అక్కడ పెద్దగా చెప్పుకోవడానికి అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ I will make it like, I will make it like, so for y in a range of 21 comma 35, 21 comma 35. So time dot sleep of 1 second, time dot sleep of 1 second. Again I mentioned there like, the values outside of the function, the values outside of the function, so which is nothing but the y, the values outside of the function, which is nothing but the y as well. So let me clear the screen on this one. ర్యాండమ్ వచ్చిందా లేదా. సో ఫస్ట్ ఇది x కి సంబంధించింది, ఇది y, ఇది y కి సంబంధించింది, ఇది x, మళ్ళీ x y, y x, సో సారీ x y అలాగా. సో అంటే మనం ఏదైతే అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ ఇస్తామో లాస్ట్ చూడండి, అన్ని కూడా ఆల్ ఆఫ్ దిస్ వాల్యూస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ సో వై రిలేటెడ్ అనమాట. అంటే ఏమవుతుంది ఇక్కడ, సో హియర్ విత్ నాట్ ఓన్లీ విత్ ద ఇన్నర్ ఫంక్షన్, నాట్ ఓన్లీ విత్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్, వీ కెన్ ఆల్సో ఇంటిగ్రేట్ విత్ ద అవుటర్ ఫంక్షన్ ఆల్సో. అవుట్ సైడ్ లో ఉన్న ఫంక్షన్ ని కూడా మనం ఇంటిగ్రేట్ చేయొచ్చు థ్రెడ్డింగ్ లో. సో రెండు కలిపి వస్తాయి అనమాట. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ హౌ వీ హ్యావ్ టు వర్క్ అవుట్ విత్ ద ఫంక్షన్స్ యాజ్ వెల్. సో లెట్ మీ కాపీ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. Next, second one is nothing but so by using class. So how to make it by using the class? Just
ఏంటంటే క్లాస్ లో రాస్తున్నాము. సో హియర్ వీఆర్ రైటింగ్ ద థ్రెడ్డింగ్ విత్ ఇన్ ద క్లాస్. సో క్లాస్ రాసిన తర్వాత ఏం చేస్తున్నాం అంట? సో ఐఆమ్ అప్లై. ఇక్కడ మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయడం. బేసిక్ ఆబ్జెక్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం మనము? ఆబ్జెక్ట్ 1 ఈక్వల్ టు వాట్సాప్ అని పెట్టేసి పెరాన్సిస్ పెట్టి ఆబ్జెక్ట్ 1 డాట్ మెసేజ్ అని పెడతాం. బట్ ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే థ్రెడ్డింగ్ యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి టార్గెట్ లో డిక్లేర్ చేయాలి దాన్ని. సేమ్ ఇంత ఫంక్షన్ చెప్పుకున్నాం కదా, ఫంక్షన్ లో కూడా నెక్స్ట్ థింగ్ ఎందుకు సార్ ఇక్కడ నన్ను పెట్టారంటే ఇయర్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ ఇయర్ ఇది ఏది లేదు, అక్కడ ఎంటీగా ఉంది. సో ఎంటీగా ఉంది కాబట్టి ఆ ప్లేస్ నన్ను పెట్టారు. And next thing, so if I am dealing with the next statement like so for y in a range of 10, for y in range of 10, so here I mentioned like a time dot sleep. So time dot sleep of 1 second, time dot sleep of 1 second, and here I apply like so Instagram handles. So Instagram handles 20 million messages, so per second, as well. So let me check out with this. Let us check out with this what happens. ఏమైంది? ఫస్ట్ అంతా కూడా క్లాస్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, తర్వాత ఈ బయట ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ఎందుకు సార్ ఈ రెండు కలిసి ఇందాక రాలేదంటే బికాస్ ఇట్ ఆల్ బిలాంగ్స్ టు ద క్లాస్. పై మనం ఏదైతే హైలైట్ చేసామో అంతా క్లాస్ కి సంబంధించింది. సో కింద ఉన్నదంతా ఏంటి? ఫర్ లూప్. సో అంటే ఇది ఏ ఫంక్షన్ లోని లేదు, క్లాస్ లోని లేదు, ఎందులోని లేదు. ఫర్ సపోజ్ ఇఫ్ ఐఎమ్ గివింగ్ ద సేమ్ కోడ్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ద క్లాస్. సో ఇక్కడ ఇస్తున్న కోడ్ ని. సో వాట్ హ్యాపెన్స్? సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఏమవుతుంది చెప్పండి ఇప్పుడు? ఫస్ట్ ఆఫ్ అర్లూపు రన్ అయ్యి ఎందుకు అలా రన్ అవుతుంది? బికాస్ ఇంటర్ప్రెట్ లాంగ్వేజ్ కాబట్టి ఒకదాని తర్వాత ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది కాబట్టి. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హియర్ హౌ వీ కెన్ హ్యాండిల్ ద మల్టీ థ్రెడింగ్ విత్ ఇన్ ద క్లాస్. సో ప్రతిదీ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆబ్జెక్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, ఎలా రన్ చేయాలి. సో దట్స్ ద మెయిన్ థింగ్ హౌ వీ హ్యావ్ టు డీల్ విత్ ఇట్. సో లెట్ మీ కాపీ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ as example 1. ఏం చేద్దామంటే see how it is. So here I take a variable like i1 is equal to, so i1 is equal to WhatsApp అని పెడతా. సో ఈ ప్లేస్ లో ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే సో ఐ విల్ అప్లై లైక్ i1, సో i1 డాట్ మెసేజెస్. సో ఇవేమి రిమూవ్ చేద్దాం, పెరాన్సిస్ ఏం పెట్టదు, జనరేటివ్ రాద్దాం i1 డాట్ మెసేజెస్. అండ్ హియర్ సో లెట్ మీ రిమూవ్ దిస్ ఫ్రమ్ హియర్. ఇప్పుడు ఏమైంది? ఇందాక డైరెక్ట్ గా నేను ఏం చేశాను, ఆబ్జెక్ట్ అన్నది డైరెక్ట్ గా టార్గెట్ తో క్రియేట్ చేసేసా. చూసారు ఇందాక? సో ఇందాక దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ కనిపిస్తుంది మీకు? కోడ్ లో కాదు, కోడ్ ఎగ్జిక్యూషన్ లో. సో ఇందాక మనం చూసుకుంటే పైది ఎగ్జిక్యూట్ కావడానికి 10 సెకండ్స్ పట్టింది, తర్వాత ఎగ్జిక్యూట్ కావడానికి 10 సెకండ్స్ పట్టింది. బట్ ఇఫ్ ఐ హావ్ రన్నింగ్ దిస్ కోడ్, రెండు ఒకేసారి రావడం వల్ల మన టైం అన్నది 50% వరకు రెడ్యూస్ అయిపోయింది. అంతేనా? ఇందాక 20 సెకండ్స్ వచ్చేది కాస్త ఇప్పుడు ఎన్నిసార్లు వస్తుంది? 10 seconds వచ్చేస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ హియర్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ సేయింగ్, ఇట్ ఈస్ జనరేటింగ్ ఇన్ ద ర్యాండమ్ ఫార్మాట్ ఇన్సైడ్ ద అవుట్ సైడ్ అనేది. సో ప్రీవియస్ గా ఏమైంది? ఇన్ ద ప్రీవియస్ కండిషన్ ఐ హావ్ క్రియేటెడ్ వాట్సాప్ డాట్ మెసేజెస్ ఇక్కడే ఇచ్చేసా. బట్ హియర్ హియర్ నౌ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ హియర్, ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద క్లాస్. క్లాస్ బయట మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి దానికి నేను లైక్ సో ఐఎమ్ దేర్ ఐఎమ్ కాలింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్. సో దిస్ ఈస్ హౌ ద ఎగ్జాక్ట్లీ మల్టీ థ్రెడింగ్ వర్క్స్ విత్ ఇట్. సో హోప్ ఎవ్రీవన్ మస్ట్ క్లియర్ విత్ ఇట్. సో అర్థమైంది కదా దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటది? అండ్ వాట్ ఇస్ ద థర్డ్ మెథడ్ గైస్? సో హియర్ we have to apply the inheritance. So what is the inheritance? So let me copy this one as well.
as example 3. So it's not examples. Is so by using so what is this? So inheritance and ఏం యూస్ చేయాలి? క్లాస్ యూస్ చేయాలి కదా. సో ఫ్రూట్స్ అని పెట్టేసి సో ఇప్పుడు ఏం అప్లై చేస్తానంటే ఐ గో విత్ ద ట్రెడ్. అదే ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఇక్కడ ఫ్రూట్స్ అనేది చైల్డ్ క్లాస్ అవుతుంది, ట్రెడ్ అనేది పేరెంట్ క్లాస్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఏం యూస్ చేయాలంటే జాగ్రత్త చూడండి ఇక్కడ. సో వీడియో హ్యావ్ ఎ మెథడ్ నేమ్డ్ యాజ్ రన్ మెథడ్. ఏముంటుంది మనకి? రన్ అనే మెథడ్ ఉంటుంది అనమాట. సో ఫర్ ఎక్స్ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ 1, ఫర్ ఎక్స్ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ 1, సో టైమ్ డాట్ స్లీప్ ఆఫ్ 1 seconds. సో 1 పెడితే బాగోదు కానీ ఒక 10 పెడదాము. సో హియర్ ఫ్రూట్స్ దగ్గర ఏం పెడదామంటే సో ప్రింట్ ఫ్రూట్ స్టేట్మెంట్స్ లో సో ప్రోమోగ్రానేట్ ఈస్ గుడ్ టు హెల్త్. ప్రోమోగ్రానేట్ ఈస్ గుడ్ టు హెల్త్ యాజ్. Next thing, object 1 is equal to fruits. Object 1 is equal to fruits as well. And I take it as T1 is equal to. So T1 is equal to even better like thread, which is nothing but the target. So target is equal to one function name object 1. So object create chestam kada. Object 1 dot run as well. Next thing T1 dot start. So T1 dot start as well. So let me clear the screen on this one. సో ఇన్హెరిటెన్స్ వచ్చినప్పుడు ఏ మెథడ్ యూస్ చేయాలి? ఇన్హెరిటెన్స్ దగ్గర మెథడ్ ఇన్హెరిటెన్స్ దగ్గర రన్. సో యూజువల్లీ మనము కన్స్ట్రక్టర్ అనే ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్ అంటాం కదా, అదే మనం ట్రెడ్డింగ్ ని ఇన్హెరిటెన్స్ అప్లై చేసినప్పుడు వీ హావ్ టు యూజ్ దట్ రన్ అన్న మెథడ్ యూస్ చేయాలన్నమాట. ఓకేనా? సో ఆ రన్ అనే మెథడ్ ఏమవుతుంది? ఇట్ విల్ వర్క్స్ ఆన్ విత్ ఆల్ ద మెథడ్స్. మనకి ఎన్ని మెథడ్స్ అయితే ఉంటాయో బట్ అన్ని మెథడ్స్ ని కూడా డీల్ చేస్తారు అన్నమాట. దట్స్ ఇట్. సో లెట్ మీ మేక్ నెక్స్ట్ వన్ హియర్ యాజ్ వెల్. సో ఫర్ y in range of 10 as well, for y in range of 10 as well. So time dot sleep of 1 second, so print statement. So here, so banana is a complete food. So for nutrition, అర్థమైందా? సో యాక్చువల్గా ఎలా వర్క్ అవ్వాలి? ఫస్ట్ ప్రోమోగనేట్ రావాలి, ప్రోమోగనేట్ తర్వాత బనానా రావాలి యాక్చువల్గా అయితే. బట్ హౌ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ నౌ? సో ర్యాండమ్ గా జనరేట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ థింగ్ ఇందాక 20 seconds పడాలన్నమాట. యాక్చువల్ చూడండి ఇక్కడ హియర్ ఫర్ దిస్ లైన్ ఇది 10 సార్లు ప్రింట్ అవ్వాలి, నెక్స్ట్ ఇది ఒక 10 సార్లు ప్రింట్ అవ్వాలి, అంతే కదా. బట్ బై యూజింగ్ దిస్ డైరెక్ట్లీ విత్ దిస్ ఇన్హెరిటెన్స్ లో యూజ్ చేసిన మెథడ్ రన్. ఆ రన్ మెథడ్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఏమైంది? సో 20 seconds రన్ అవసరం టైం కాస్త మనకి 10 seconds కి రెడ్యూస్ చేస్తుంది అనమాట. 50% వరకు రెడ్యూస్ అయిపోయింది. సో దట్ ఈస్ బై నథింగ్ బట్ బై యూజింగ్ దిస్ విచ్ వన్ గైస్? సో బై యూజింగ్ ద ఇన్హెరిటెన్స్ యాజ్. సో అర్థమైంది అనుకుంటున్నా. సో ప్రణితి అర్థమైందా? మధ్యలో జాయిన్ అయ్యో ఓకే కదా, క్లియర్ కదా? ఎస్. So let us make some last 2 examples, guys. So on this one, so what exactly mean by this? So here we do have as a, so here without threading. So threading apply cheyadu, start ani gaani edi apply cheyadu. So then here what is the difference between both of them? So threading lekunda oka example cheddam, threading tho oka example cheddam. So how it will looks like? So em cheddam ante the best thing is calculations. So calculations apply chesthe అప్పుడు మనకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది వాట్ ఈస్ వాట్ అనేది. సో డెఫ్ అని పెట్టేసి యాడ్ అని పెడతా. సో డెఫ్ అని పెట్టేసి యాడ్ అని పెడతాను. సో యాడ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ 1. సో హియర్ ఐ అప్లై లైక్ ఎస్. సో ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ హియర్ after adding 100 for each value, so which is nothing but I apply like a
అది లిస్ట్ యాడ్ అయిపోద్ది సార్. సో హియర్ మనం ఏమో ఇది అసలైన వదిలేసాము. సో ఫర్ x in ఆబ్జెక్ట్ వన్, ఫర్ x in ఆబ్జెక్ట్ వన్ ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే టైమ్ డాట్ స్లీప్ ఆఫ్ 1 సెకండ్. సో ప్రింట్ ఇక్కడ పెడదాం అనమాట. సో ఆఫ్టర్ యాడింగ్ 100 ఫర్ ఈచ్ వాల్యూ. So here it's nothing but x plus 100 as well. And next thing, so def of subtraction, subtraction. So what is meant by the subtraction? So object one. Again, I apply there like object one as well. So here I apply same. So for x in object one, so time dot sleep of 1 second, time dot sleep of 1 second. So then I apply like a, so after adding, sorry, after subtracting 1000 from each value, after adding 1000 from each value, so which is nothing but I apply x minus 1000 as well. And then the third one, so multiplication of to the object one, so for x in object one, so time dot sleep of one. So print statement. So after multiplying with 50, so this is nothing but so x into 50, x into 50. Object the money. So division ఏముంటుంది మనకి స్టార్ 1000 అంటే ఎంత వాల్యూ వస్తుంది? ఏ వాల్యూ ఇస్తే వాల్యూ కనుక పవర్ వస్తుంది అన్నమాట. చాలండి, చాలా ఎక్కువైపోయి యాడ్ సబ్స్ట్రాక్ట్ మల్టిప్లికేషన్. సో ఆబ్జెక్ట్ వన్ తీసుకుంటాం. సో ఆబ్జెక్ట్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 11 ఇక్కడ ఫ్లోర్ డివిజన్ పెట్టి పెద్ద యూజ్ ఉండదు మనకి, ఎందుకంటే అన్ని జీరో వస్తాయి. సో 11/50 అన్నా 12/50 అన్నా అన్ని కూడా మనకి జీరో వస్తాయి కాబట్టి నో నీడ్ టు యూజింగ్ దిస్ ఫ్లోర్ డివిజన్. నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాము, ఎక్స్పెరిమెంట్ అయిపోయింది, మాడ్యులస్ పెడదాం. చూడండి ఇక్కడ సేమ్ చేయాలి. ఇప్పుడు నేను అన్ని ఫంక్షన్స్ కూడా కాల్ చేయాలి. సో ఐ నీడ్ టు కాల్ ఆల్ ద ఫంక్షన్స్ యాజ్ వెల్. సో యాడ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ వన్, తర్వాత సబ్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ వన్, నెక్స్ట్ సో మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ వన్, నెక్స్ట్ డివిజన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ వన్. సో డివిజన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ వన్, తర్వాత డివిజన్ తర్వాత ఎక్స్పోనెంట్. సో ఎక్స్పోనెంట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ వన్.
సో మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ వన్. సో ఇంకా మనం ఏం చేద్దామంటే స్క్వేర్ క్యూబ్ కూడా యాడ్ చేద్దాం. ఓకేనా? సేమ్ థింగ్. సో ఫర్ ద సేమ్ థింగ్ here అప్లై ద స్క్వేర్ అండ్ క్యూబ్. సో స్క్వేర్ పెడదాం ఇక్కడ. స్క్వేర్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? స్క్వేర్ ఆఫ్ ద వాల్యూ. సో స్క్వేర్ ఆఫ్ ద వాల్యూ. సో ఏం అప్లై చేయాలి ఇక్కడ? ఇక్కడ హ్యాష్ట్రిక్ 2. హ్యాష్ట్రిక్ 2 as well. And next thing, so same thing like this. So cube, okay na, ఇంకేం చేయాలి ఇప్పుడు? స్క్వేర్ క్యూబ్ కదా. స్క్వేర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ 1. నెక్స్ట్ థింగ్, సో క్యూబ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ 1. సో దాచుకోండి ఇక్కడ. అండ్ హియర్ ఇంకేంటంటే 100 పెడతాం, పెద్ద రిస్క్ అనుకుంటాం. 1000 అంటే చాలా ఎక్కువ అయిపోతుంది. 50 పెడదాం, లేదంటే స్లో అయిపోతుంది సిస్టమ్. Then I take it a variable like initial time. So initial time. So initial underscore time is equal to time dot. So here we have as a time dot time. And so ending time. So ending time. Again we have as a time dot time. So the total time. I make it as a total time taken. చెప్తాను, కన్ఫ్యూజన్ అవ్వకుండా దాని గురించి. స్టార్టింగ్, సో ఇనిషియల్ పెట్టున్నావా? Initial time minus ending time. Initial time minus ending time. So print statement. The time taken for completing all the operations. For completing all the operations. So without multi-threading. So without multi-threading. So here I make it as a total time taken as well. చూడండి ఇక్కడ ఎందుకు సార్ ఈ టైం టేకన్ అనేది పెట్టారంటే, ఫస్ట్ ఇక్కడ 0తో స్టార్ట్ అవుతుంది. మనం ఎన్ని చేసాం ఇక్కడ? టోటల్ గా ఎన్నో ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటే అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ ఒక్కొక్క సెకండ్ తీసుకుంటారు కదా. అంటే మనం ఏం అప్లై చేయాలి? హియర్ వి నీడ్ టు అప్లై ద టోటల్ టైం. అంటే క్యాలిక్యులేట్ అవ్వడానికి 1 సెకండ్ పెట్టినా అదంతా క్యాలిక్యులేషన్ కి ఒక 2-3 సెకండ్స్ టైం పట్టొచ్చు. సో అందుకే నేను ఏం చేస్తాను, రిడ్యూస్ చేస్తా 5కి. సారీ 5కా 50గా ఏదది ఎక్స్పోనెంట్. సో 10 పెడదాం. ఓకేనా? అందుకని మనం ఏమవుతుందంటే క్యాలిక్యులేషన్ అనేది రిటర్న్ అవ్వడానికి కొంత టైం పడుతుంది. సో ఇనీషియల్ టైం అంటే ఇట్ ఈస్ సమ్వాట్, ఇప్పుడు మీరు ఏమంటే 6:54 అనుకోండి ఇనీషియల్ టైం ఉన్నది. సో ఫైనల్ టైం అంటే ఎంత అవుతుంది? ఫర్ సపోజ్ ఎండింగ్ టైం ఉంది కదా, ఎండింగ్ టైం 6 minutes 50, సో లైక్ 6:58 అనుకోండి. అంటే మొత్తం ఎంత టైం పట్టినట్టు? 4 minutes పట్టింది. అంటే 4 minutes అంటే ఎన్ని సెకండ్స్ మనకి టోటల్ గా? 240 seconds. అంతే కదా, అదే అవుట్పుట్ వస్తుంది అక్కడ. సో నేను ర్యాండమ్ గా చెప్పాను, లెట్స్ చెక్ అవుట్ విత్ దిస్ హౌ ఇట్ విల్ వర్క్స్ ఆన్. సో ప్రతిదానికి ఒక 1 సెకండ్ టైం తీసుకుంటుంది. సో కొంచెం ఓపిక పట్టండి. ఫ్లోర్ డివిజన్ ఎందుకు తీస్తారు? సేమ్ అన్ని 0 వస్తాయి. రౌండ్ ఫిగర్ కదా, పెద్ద యూజ్ ఉండదు అంత చేసిన కూడా.
టైం పట్టిందంట 80 సెకండ్స్ మైనస్ ఎందుకు వచ్చింది అక్కడ ఓకే మనం రివర్స్ చేస్తాం ఎండింగ్ టైం మైనస్ చేయాలి అదే నేను చేస్తాను మైనస్ ఇనిషియల్ టైం మళ్ళీ ఒకసారి రన్ చేద్దాం ఇప్పుడు టైప్ చెక్ చేద్దాం మళ్ళీ సేమ్ వచ్చింది కదా సో 80 సెకండ్స్ అంటే 1 మినిట్ సేమ్ టైం వచ్చింది చూడండి 80 సెకండ్స్ వచ్చింది కదా సో లెట్ మీ కాపీ దిస్ ఎగ్జామ్ సో ఇది బేసిక్ ఎలా చేసామంట విత్ ట్రెడ్డింగ్ వితౌట్ ట్రెడ్డింగ్ సో వితౌట్ ట్రెడ్డింగ్ ఇక్కడ ఏమో ట్రెడ్డింగ్ అనేది అప్లై చేయలేదు అనమాట అండ్ బిఫోర్ అప్లైయింగ్ విత్ ట్రెడ్డింగ్ సో హియర్ వీ హ్యావ్ టు నో సమ్ కాన్సెప్ట్స్ సో లెట్ మీ డీల్ విత్ దట్ సో వాట్ ఆర్ దో సో హియర్ వీ డూ హ్యావ్ as the next one so which is nothing but with the multi threading so with the so with the threading సేమ్ అదే ఎగ్జాంపుల్ ఏం చేంజ్ చేయము నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే హియర్ so whenever there are multiple functions which have to be applied which have to be applied that rate which have to be applied that rate which have to be applied that rate so in such cases join function is to be used to join the threads join function is to be used to join the threads so start function is used to start the thread so whereas join function is used to join the multiple threads as ఓకేనా చూడండి ఇక్కడ ఎలా కాల్ చేయాలండి సో ఎగ్జాంపుల్ 1 సేమ్ అదే ఎగ్జాంపుల్ సో ఇంతవరకు మనం ఏం చెప్తున్నాము సింగిల్ థ్రెడ్ చేసాం కదా సో ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ లో వీ హావ్ నాట్ డన్ విత్